منتدى قدوة بيزا اليوم هي منصة عالمية لعرض آخر الإحصائيات حول تطور التعليم على مستوى العالم. وسمعنا من المتحدثين العالميين اليوم أهمية المهارات العالمية أصبحت كجزء من منظومتنا التعليمية، وأن القياس لا يعتمد فقط على مستوى طلابنا اليوم في الرياضيات وفي اللغات بحد ذاته، وإنما يعتمد على مهارات عالمية أخرى يجب إدراجها في منظومتنا التعليمية. تحدثنا اليوم في الكلمة الافتتاحية عن ما نسميه بالهايبر هجين، وأن كيف نستقطب طلابنا اليوم إلى الكليات والمدارس بطريقة أن نجذبهم للتعلم، وهذا بدون شك راح يرفع من أدائهم التعليمي ويرفع من كذلك أدوات القياس التي نستخدمها كمهارات. نحن في كليات التقنية العليا طبعا خلال فترة الجائحة هناك كان العديد والكثير من المكتسبات اللي استفدنا منها في النقلة من التعلم عن بعد إلى التعلم الهجين، وهذه المكتسبات راح تستمر معنا إلى ما بعد كوفيد-19، لأن منظومتنا التعليمية أكيد راح تتحول وراح تتغير وما راح ترجع كما كانت. فاليوم نحن عندنا مهارات اللي رفعناها لأساتذتنا ومعلمينا باستخدام هذه التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية، جزء من منظومتنا التعليمية اللي في نفس الوقت تجذب اليوم هذا الجيل، جيل الآيباد أو الزي جنريشن، أن يكونون جزء من هذه المنظومة ويكون لهم دور أكبر للاستفادة من هذه التقنيات وتناغم يعني اهتماماتهم وقدراتهم وحتى طموحاتهم المستقبلية. The skills and competences that I feel our teaching and our education systems today really need to focus on, they're simple. They're set out for us in the Universal Declaration of Human Rights. They're set out for us particularly for children in the United Nations Convention on the Rights of the Child. And they tell us that our children are entitled to live in a world of peace, to live in a world where they have access to the education they need to blossom as human beings, to make them the most creative, the most competent, the most autonomous and independent, but also the most engaged citizens they can be. So none of this is rocket science. It's been around for a while. We'll find it in those wonderful documents. We also find it in the Abu Dhabi Declaration on Human Fraternity. These principles which tell us that we blossom humanly, where we are respected and where we offer respect to the other. We blossom humanly where our equality is guaranteed. That's the equality between men and women, between people of all, not just of all genders, but of all sexual orientations, where people are respected for the God-given gifts that they have, and that those gifts are enabled to flourish no matter who they are, no matter what language, no matter what culture, no matter what ethnicity, that we see that one human person who blossoms as the blossoming of all of us, not as a threat to us, not as something to be resentful of, not as something to be envious of, but rather something that conduces to the benefit of all humankind. We're way, way, way far off that world. We're way far off that world, but we're nearer it in this generation than any past generation. And we have wonderful tools like the OECD Pisa competences, which show us emphatically how much better the world is in those countries where those competences, of tolerance, empathy, compassion, of understanding, of respect for human dignity of the other person, those things we now know make for better worlds. They make for better cultures. They make for better life in the family, life on the street, and life in the community. They're easy. They're easy to talk about, but to embed them takes hard work.